Okay. Get ready, everyone. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? I can't keep my eyes open. I can't keep my eyes open. Nggak bisa nih, mata saya itu nggak bisa ini gitu ya. Berarti dia nggak suka. Berarti dia it's really boring gitu. Your eyes hurt. Apakah benar matanya itu benar-benar sakit? Kan, ya. Matanya nggak sakit. Yang B, she thought that the lecture was great. Dia pikir kuliahnya keren. Tapi kalau keren, kenapa matanya nggak bisa buka? Kenapa dia bosan gitu kan? Yang D, she didn't want to watch the Professor Martin. No, it doesn't mean she doesn't want. Because ini kalau dia nggak mau, pasti dia nggak hadir. Tapi dia mau, tapi profesornya boring gitu. So the answer is C. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Have you got the answer, everyone? Nah, apa kata bicara keduanya coba? Phone electricity. I have found, kalau kalimat lambatnya I have paid the phone and the electricity, but not the credit cards. Saya sudah bayar listrik sama telepon, tapi belum bayar credit card, but not the credit card. Tagihan ya, bayar tagihan. Berarti A itu. Jawabannya berarti A. Nah, kan kalau misalnya kita itu nangkap apa yang dibicarakan oleh pembicara kedua, sebenarnya itu so you found the answer. Jawabannya adalah A. Tidak semua bill terbayar, udah dibayar. Berarti ada bill yang belum dibayar. Apa bill yang belum dibayar? Yaitu credit card. Oh, ya. Tagihan credit cardnya belum dibayar. Yang B, they don't have enough credit to pay the bills. Enggak. Yang C, pasti orang banyak kekecoh sama nomor B. What she said, the phone was not credible. Yang D, he used a credit card to pay some the bills. Jawabannya adalah not all the bills had been paid. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan? You have any questions? No. Zaki? Okay. No, ma'am. Okay, get ready for number 7. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? What does the woman say that she'll do? Apa yang wanita itu bilang yang akan dia lakukan setelah ini? She will try to return fast. Try to return fast. Why? What does it say actually? Apa yang dia bicarakan sebenarnya tadi? Dia itu minta jangan berlama-lama. Intinya mohon cepat kembali. As quickly as I can. Dia bilang, Run all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. Okay, I'll be back as quickly as I can. Saya akan kembali sebisa saya secepatnya. I'll be back as quickly as I can. As I can. Yeah, as I can. So the answer is? she'll try to return fast. Ya, dia akan berusaha untuk kembali lebih cepat. Nah, kalau kita misalnya nggak tahu triknya untuk mendengarkan pembicara kedua, pasti kita bingung. Dengar pembicara pertama aja kita apa sih gitu kan. Tapi kalau kita fokus ke pembicara kedua aja kita udah tahu kuncinya. So we can it makes the test easier for us. Yes. Number 8. It's true. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago.
What does the woman say about Tim? Okay, what is the answer? She hasn't seen Tim. Hmm? She hasn't seen Tim. She hasn't seen Tim. Yeah. Okay, Aldo, what is your answer? Please repeat again. I can hear. 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Apa kata perempuannya? What does the woman say? Dia ada di sini berapa menit yang lalu? Iya. Terus kenapa jawabannya A? She Tim. hasn't seen. Kalau Will yang A artinya dia belum melihat Tim. Dia belum melihat Tim. Tim will return in a minute. Really? Tim was there. Tim sudah bukan. Was Tim? there only for a moment? Tidak di sana. Hanya beberapa. Oh ya, Tim was there only for a moment. Only for a moment. Oh. Nah, jadi dia tidak di sana untuk beberapa waktu yang gimana ya? Beberapa menit yang lalu. Iya, beberapa menit dia baru saja pergi gitu. Ya nggak sih? Oke, kita dengerin sekali lagi kalau gitu. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Apa perbedaan yang B sama C? Kan kata perempuannya, he was here about just a minute ago. Sebarusan dia ada di sini nih, barusan. Tapi nggak tahu dia kemana sekarang gitu. Jadi jawabannya antara B atau C. B. Tim was there only for a moment. Tim was around a short time ago. Kalau yang B, Tim was there only for a moment, berarti dia di sana memang hanya untuk waktu sebentar. Udah disetting dia di sana untuk, berarti dia, oke, besok saya mampir ya, tapi bentar doang ya, gitu maksudnya. Kalau yang C, Tim was around, dia ada di situ barusan. Short time ago, berarti udah nggak ada lagi sekarang. Short time ago, berarti nggak ada lagi sekarang. Tapi kalau yang B, belum tentu dia, mungkin dia masih ada di situ. Tapi dia hanya di situ sebentar doang gitu. Juga, Pak. Oh. Jadi jawabannya adalah C. Nah, jadi so guys, kalau tes TOEFL apapun dia skillnya, mau reading, listening, mau grammar, itu dia sudah disetting soal 1 sampai terakhir itu pasti lebih susah, pasti lebih challenging. Jadi teman-teman, ini kan dari awal tadi kan susah, dari gampang, susah gitu kan. Nah yang 8 ini lebih susah lagi, karena yang B sama C itu sangat confusing, hampir-hampir mirip. Ya kan? Ya. Ini tingkatnya udah agak tinggi. Jadi jawabannya adalah C. Kalau teman-teman pilih B, itu lebihnya ke makna. Tim was there only for a moment. Itu berarti belum tentu dia bisa aja dia masih di situ sekarang, masih ada berdiri di situ. Tapi dia di sana hanya untuk waktu sebentar. Tapi kalau C, tadi dia di sini, tapi sekarang udah enggak. Kemana ya? Gitu. Nah, kira-kira kalau dari conversation tadi, timnya udah berangkat atau belum? Masih di situ apa enggak? Udah berangkat, udah nggak kelihatan nama orang. Mana ya dia tadi ya? Gitu. Jadi jawabannya adalah C. Oke, get ready for number 9. Number 9. There's a car parked in my spot, even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? What does the woman mean? Again? Ulang lagi? All right, Elle. There's a car parked in my spot,
even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? I guess. I guess. She's What glad the spot. C. Why? She's glad the spot is Kalau reserved. yang C, berarti kalian melupakan tips jangan memilih pilihan yang memakai kata yang sama, yang bunyinya sama. Karena mungkin kalian tadi mendengar ada kata reserve, ya nggak bakalan ada kata yang sama itu ditulis dalam jawaban. They can for the corner. Ulangin ya, sekali lagi ya. Yeah. There's a car parked in my spot, even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. Assalamualaikum, Pak. Kira-kira nih, can you guess what is happening to these people? Kebayang nggak apa yang terjadi sama orang berdua yang lagi di mobil ini, guys? Dia Ya. nggak ada tempat parkir. Yes, dia nggak ada ke tempat parkir. They Kenapa? can park the car. Karena ada desert kata apa tadi? Reserve. Apa jawabannya? Coba dijawab lagi. Apa jawabannya? Berarti masalahnya adalah mereka nggak punya tempat parkir. Terus perempuannya bilang apa? I guess we have to park in somewhere else. Oh iya. What? Someone Saya rasa ada tempat parkir yang ada tempat parkir di yang tempat lain gitu ya. Berarti dia tidak suka tempatnya yang si cowok pilih. Benar nggak sih? Jadi kata laki-lakinya gini, ada mobil parkir di tempat saya, walaupun udah ada ditulis sign-nya di situ, it is reserved, sudah di book. Yang ini dia udah reserve, udah dikasih sign is reserved, tapi kok masih ada aja orang yang mau parkir di situ kan? Kata istrinya gimana? I guess we have to park in somewhere else. someone Kita harus somewhere, bukan someone, somewhere else. they can park the car there. Nah, berarti kita harus cari tempat parkir lain nih, kata perempuan. Jadi jawabannya adalah D. they can't park the car there. Or there. Oh, Berarti kata perempuannya kita nggak bisa nih di sini parkir, kita cari tempat lain aja yuk. yeah. Oke? What does the woman mean? Number 9. There's a car. Oke, kita dengerin lagi ya. Number 9. There's a car parked in my spot, Oke, there's a car parked in my spot. Ada mobil yang parkir di tempat saya, in my spot. even though the sign says that this space is reserved. Even though the sign, ada tanda di situ. Even though the sign says the place is reserved. Tempatnya udah di book. I guess we'll have to park somewhere else. I guess we have to park in somewhere else. What does the woman mean? Okay, number 10. No. Yang pertanyaannya apa yang masukkan perempuan bukan? Yeah, what does the woman mean? Maksud dari perempuan kan? Iya. What does the woman mean? Artinya apa yang dimaksud sama apa maksud perempuan itu apa sih gitu? Oh iya. Okay? Oke. What does the woman mean? Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean?
What is the answer? Ulangin. Ulangin. lagi. Do we have enough food for all? Number 10. Oh, Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? the refrigerator is burst. Burst apaan? Apa jawabannya? Eh, apa ya? Nggak kedengaran laki-laki yang tadi. Oke, mau ulang lagi? Boleh. Boleh. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Burst. What does the man mean? Burst. Terus apaan? Kata laki-lakinya apa? Oke, Ya. ceritakan dulu yang kalian tangkap dari conversation ini dalam bahasa Indonesia. Yang kalian tangkap, apa yang terjadi? Apa yang ditanyakan perempuan, terus apa yang dijawab oleh laki-laki? Just guess it. Coba tebak. Guess aja. Salah nggak apa-apa. Coba Zaki atau Aldo, siapa yang mau mencoba? Kira-kira mereka lagi ngomongin apa? Oke. Tentang Bahasa Indonesia aja, so it's fine. Mau diulang sekali lagi? ya, Miss. Ulangin. Who are attending the reception this 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Oke. You guess? Apa yang ditanyakan oleh perempuannya, terus apa yang dijawab oleh laki-laki? Kayaknya dia mau pesan makanan, tapi laki-lakinya bilang harus diorder duluan, bukan? Oke. Refrigerator? Dia ada ngomong refrigerator nggak ada ya? Ada. Wah, burst. Burst itu apa, Miss? Ya, we don't know burst. Misalnya kita bilang aja sekarang kamu lagi ujian nih Zaki, terus kamu nggak tahu burst. Sekarang pemahaman Zaki aja dulu. Kira-kira apa yang dibicarakan mereka tadi? Yang ditanya sama pertanyaannya apa? What does the man mean, kan? Apa yang dimaksud sama laki-laki tadi? Kita sebut. Nah, The refrigerator is about to burst. The refrigerator is about to burst. Coba dengerin lagi ya, kalau nggak salah ya. Ulangin lagi. about to burst. Kalau nggak Reception salah. this evening? The refrigerator's about to burst. Tuh. The refrigerator is about to burst. Refrigerator itu apa? Kulkas. Kulkas. It's about to burst. Terlalu Kayak mau meledak gitu. Refrigeratornya udah mau meledak, udah melimpah gitu. Udah melimpah. Perempuannya nanyain apa? Do we have enough food for the guests who are attending the reception for tonight? Atau gimana gitu tadi? Pokoknya kayak gitu. Apakah kita punya makanan yang cukup untuk menyambut tamu nanti malam? Kata suaminya, the refrigerator is about to burst. Kulkasnya hampir melimpah, hampir meletus, hampir meledak gitu. Nah, kira-kira jawabannya apa? A. Yes. There is plenty to eat. Yes. Artinya kalau there's plenty to eat, artinya makanannya enough apa enggak? Nah, Banyak. Banyak dan enough. Pasti cukup lah untuk tamu kita nanti malam. Nah, itu kata-katanya ya. oh, Nah, berarti pasti cukup lah. Jadi jawaban untuk pertanyaan istrinya tadi, apakah kita punya enough food katanya? Pasti cukup lah. There's plenty to eat. The refrigerator is about to burst. Itu ya. So, the answer is? there is plenty. Jawabannya adalah? A. Oke.
Oke guys, oke kita close yang ini. Gimana cara nge-close-nya ini? Stop sharing. Nah. Bang Yas, are you here? Yes.